catch and release. She hated birds. All birds. It wasn't so much the birds themselves, or the way they preened, or even the sounds they make. It's the wings she can't stand, how they flutter and sputter with frantic spasms of insanity. It made no sense how the feathered creatures could sit quietly and patiently 1 minute, then startle with frenetic motion the next. The agitated activity made her heart feel like it was going to explode from the fear and loathing. It hadn't always been this way. At one time she had enjoyed the birdsong of the mornings, the cooing doves, or the evening trills. But that enjoyment was no more. She didn't really like them dead either, to be honest. Butchered and cooked wasn't any better. A dinner of fried chicken didn't appeal to her at all. Roast turkey over the holidays didn't entice her because the bird on the platter still looked like what it was, just a big dead bird. She could picture it alive and flapping those huge wings even if it could not fly. It was still a bird after all. She spent many holidays with potatoes, green bean casserole, and an olive or two on her plate. Easter was not a celebratory occasion for dying eggs. They reminded her of her avian enemies, and she was disgusted by them. Hard-boiled eggs were malformed, slimy, white super balls with chalky, yellow insides. Yuck. One spring evening, she was heading down the highway after work. She was late collecting the boy from baseball practice, but it could not be helped. She had a business to run and clients that needed her time and attention. She hadn't closed the salon until after 6 and she was flying down the road. The desert palette presented a dusky pink mixed artfully with deep blue, yellow, and bronze on the expansive canvas of sky. The breeze kept the air moving and it was warm enough to have the windows down and the music on. She savored the beautiful evening and forgot about being late. Waiting at an intersection, she hit the gas when the light changed to green and when she accelerated. Something hit the side of the driver's door. In fact, something careened off the side of her face and whatever it was, it bounced off her shoulder and was now in her backseat. She could hear flapping that sounded like a tomcat stuck in a burlap bag, except it wasn't screeching and clawing. It was worse than that. Much worse. It was flustered and carried on like a banshee. She was sure it was a stinking bird. Behind her, in the car, with her, turning around to see where it landed wasn't possible because she was driving in traffic. She knew that any second, it was going to jump on top of her head, and the very thought caused the hair on the back of her neck to stand on end and made her skin crawl. She didn't want to touch the creepy thing. Thinking about it made her dizzy and she felt her chest constrict, but she wanted it out of her car. Reluctantly she reached around with her right arm to see if she could smack it out the passenger side window, but had no luck. Traffic was heavy and the flow didn't allow for a slow down in the left lane. Her heart was thumping wildly. She had to do something. Fast. Getting a grip, she pulled over into the right lane. There was a grocery store a couple of blocks ahead on the right. She pulled into the parking lot without signaling, pissing off the guy behind her. He hit the horn. She flipped him off. Pulling into a parking spot to the side of the store, she threw the transmission into park and jumped out. She opened both back doors and searched without getting too close. She could not see a thing and the backseat of the car was now eerily quiet. But the wild thing was there. She knew it. This was ridiculous. She reached in and turned the engine off. She needed something to use as a prod, a stick, a palm frond, anything, but there was nothing remotely useful in the empty parking lot. No, I had to stop in the only clean lot in town, she swore to herself, shaking her head. What now? She wondered. A man was approaching as he stepped from the exit of the grocery store. He carried a bag of what appeared to be purchases. She flagged him down. He was walking in her direction anyway, but oddly when he heard her call out, he became cautious and slowed his gait instead of walking faster. Hey, can you help me? She called in obvious panic. There's a bird in my car. The man slowly ambled over, unsure of what to make of her panicked state of emergency. He frowned, appeared to wonder if he had heard her correctly. There's a what? He asked with a skeptical tone, his brow twisted into a frown. A bird. It flew into my car. It freaked me out. I thought I was going to pass out. A bird? How'd it get in your car? It flew in the window when I was at the light. She repeated, pointing down the street. How you gonna pass out from a bird? It ain't gonna hurt you. They sound so manic all the time, like they're mad, and it hit me in the face. The man looked at her like she nắm bắt và phát hành cô ghét loài chim. Tất cả các loài chim.
Đó không phải là quá nhiều về bản thân những con chim, hay cách chúng rỉa lông hay thậm chí là âm thanh mà chúng tạo ra. Đó là đôi cánh mà cô ấy không thể đứng vững, cách chúng rung rinh và vang ra với những cơn điên cuồng co thắt điên cuồng. Thật vô nghĩa khi những sinh vật lông vũ có thể ngồi yên lặng và kiên nhẫn trong 1 phút rồi giật mình với chuyển động điên cuồng vào phút tiếp theo. Hoạt động kích động khiến trái tim cô như muốn nổ tung vì sợ hãi và ghê tởm. Không phải lúc nào nó cũng diễn ra theo cách này. Đã có lúc cô thích thú với tiếng chim hót vào buổi sáng, tiếng chim bồ câu thủ thỉ, hoặc những buổi tán gẫu buổi tối. Nhưng sự thích thú đó đã không còn nữa. Thành thật mà nói, cô ấy cũng không thực sự thích họ chết. Thịt và nấu chín không thể tốt hơn. Bữa tối với gà rán không hấp dẫn cô chút nào. Món gà tây nướng trong những ngày lễ không thu hút được cô ấy vì con chim trên đĩa trông vẫn như cũ, chỉ là một con chim lớn đã chết. Cô có thể hình dung nó sống động và vỗ đôi cánh to lớn đó ngay cả khi nó không thể bay. Rốt cuộc nó vẫn là một con chim. Cô đã dành nhiều kỳ nghỉ với khoai tây, thịt hầm đậu xanh và 1 hoặc 2 quả ô liu trên đĩa của mình. Lễ phục sinh không phải là một dịp ăn mừng để nhuộm trứng. Họ khiến cô nhớ đến những kẻ thù không đội trời chung của mình, và cô thấy ghê tởm chúng. Trứng luộc chín dị dạng, nhầy nhụa, siêu bóng, màu trắng, có phấn, bên trong màu vàng. Kinh quá, một buổi tối mùa xuân, cô ấy đang đi trên đường cao tốc sau giờ làm việc. Cô đã đến muộn để thu thập cậu bé từ buổi tập bóng chày. Nhưng không thể tránh được, cô ấy có một công việc kinh doanh để điều hành và những khách hàng cần thời gian và sự quan tâm của cô ấy. Cô ấy vẫn chưa đóng cửa tiệm cho đến sau 6 giờ và cô ấy đã bay xuống đường. Bảng màu sa mạc thể hiện một màu hồng đậm được pha trộn một cách nghệ thuật với màu xanh lam đậm, vàng và đồng trên bầu trời rộng lớn. Làn gió giúp không khí chuyển động và đủ ấm để hạ cửa sổ xuống và bật nhạc. Cô thưởng thức buổi tối đẹp trời và quên mất việc đến muộn. Đang đợi ở một ngã tư, cô nhấn ga khi đèn chuyển sang màu xanh và khi cô tăng tốc có thứ gì đó đập vào cạnh cửa của người lái xe. Nếu thực tế, một cái gì đó đã chiếu ra khỏi một bên mặt của cô ấy và bất kể đó là gì, nó đã bật ra khỏi vai cô ấy và bây giờ đang ở trên ghế sau của cô ấy. Cô có thể nghe thấy tiếng vỗ như mèo Tomcat bị mắc kẹt trong túi vải ngoại trừ nó không kêu và cào. Nó còn tệ hơn thế, tệ hơn nhiều, nó bối rối và tiếp tục như một Banshee. Cô chắc chắn đó là một con chim hôi hám. Đằng sau cô ấy, trong xe hơi, với cô ấy, không thể quay đầu lại để xem nơi nó hạ cánh vì cô ấy đang lái xe khi tham gia giao thông. Cô biết rằng bất cứ giây nào, nó sẽ nhảy lên đỉnh đầu cô và chính suy nghĩ đó đã khiến tóc sau gáy cô dựng đứng và khiến da cô như muốn bò ra. Cô ấy không muốn chạm vào thứ đáng sợ. Nghĩ về nó khiến cô choáng váng và cô cảm thấy ngực mình co thắt lại nhưng cô muốn nó ra khỏi xe của mình. Cô miễn cưỡng vươn cánh tay phải xung quanh để xem mình có thể đập nó ra ngoài cửa sổ bên hành khách nhưng không may mắn. Mật độ giao thông đông đúc và luồng không cho phép giảm tốc độ ở làn đường bên trái. Tim cô đập loạn xạ. Cô phải làm gì đó. Nhanh, nắm được tay lái, cô tấp vào làn đường bên phải. Có một cửa hàng tạp hóa ở phía trước vài dãy nhà bên phải. Cô ấy tấp vào bãi đậu xe mà không báo hiệu chọc giận anh chàng phía sau. Anh ta bấm còi, cô lật tẩy anh ta, tấp vào một bãi đậu xe bên cạnh cửa hàng, cô ném hộp số vào công viên và nhảy ra ngoài. Cô mở cả hai cửa sau và tìm kiếm mà không cần đến quá gần. Cô không thể nhìn thấy gì và hàng ghế sau của chiếc xe giờ yên lặng một cách kỳ lạ. Nhưng điều hoang dã đã ở đó. Cô biết điều đó, điều này thật nực cười. Cô với tay vào và tắt động cơ. Cô ấy cần một thứ gì đó để sử dụng như một sản phẩm, một cây gậy, một cây cọ, bất cứ thứ gì, nhưng không có thứ gì hữu ích từ xa trong bãi đậu xe trống. Không, tôi phải dừng lại ở khu đất sạch duy nhất trong thị trấn. Cô ấy thề với chính mình, lắc đầu. Gì bây giờ? Cô ấy băn khoăn, một người đàn ông đang tiến lại gần khi anh ta bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa. Anh ta mang theo một túi những thứ có vẻ là đồ mua. Cô ấy đã hạ gục anh ta. Dù sao thì anh cũng đang đi theo hướng của cô, nhưng kỳ lạ là khi nghe thấy tiếng cô gọi, anh trở nên thận trọng và bước chậm lại thay vì đi nhanh hơn. Này, bạn có thể giúp tôi được không? Cô ấy gọi với vẻ hoảng sợ rõ ràng. Có một con chim trong xe của tôi. Người đàn ông chậm rãi phục kích không biết nên làm gì trước tình trạng cấp cứu hoảng loạn của cô. Anh cau mày tỏ vẻ tự hỏi liệu mình có nghe đúng cô không? Có một cái gì đó, anh hỏi với một giọng đầy hoài nghi, lông mày anh nhăn lại thành một cái cau mày. Một con chim, nó đã bay vào xe của tôi, nó làm tôi phát hoảng, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bất tỉnh. Một con chim, làm thế nào để nó vào xe của bạn, nó bay trong cửa sổ khi tôi đang ở trong ánh sáng. Cô ấy lặp lại, chỉ tay xuống đường, làm thế nào bạn sẽ bất tỉnh từ một con chim, nó sẽ không làm tổn thương bạn, lúc nào họ cũng nghe rất hưng phấn, giống như họ đang nổi điên và điều đó đập thẳng vào mặt tôi. Người đàn ông nhìn cô như thế.